而这气候变迁嘛是冲击到米仔产量甲品质。即马就有研究团队是结合大数据、生物科技、佮无人机来培育会当动科幻的米仔。而且这做面的业者嘛是利用3D 列印来做出新型的意大利面，较好看、较好食，嘛较好煮。意大利东北部埃米利亚罗马涅地区，奉叫做美食国，当地是意大利的国宝，帕玛森起司、帕玛火腿甲意大利面的食材，多兰小米的原乡。不过，这个地区最近几十年平均气温变悬，小应增加，冬季的生长率变少，小米生长周期甲五谷的品质受到气候变迁的影响。为着买有意大利面，因为气候影响到小米的产量，变做高贵的食米。美食国的研究机构和物联邦大数据甲生物技术合作，按源头来改善小米的种植技术，用科技确保未来几十年全球有又够稳定又够俗的意大利面。A plant that can resist climate change is a plant that can resist various diseases, that'll stay healthy. A plant with deep roots capable of efficient water management. Obviously, a strong resistant plant that can grow with less water. 若是爱改良小米的品种，意大利面嘛需要做调整。全球上大意大利面制造商百未来伫当地研发实验室，用全球头一台意大利面3D 列印机，开发出一种合作粉红花蕊的新型意大利面。伊是用传统豆兰小米粉结合天然甜菜菌的精华，直接印出特殊的造型甲色彩。研发团队讲，这是数位工艺。To us, it's digital craftsmanship. The 3D printer and all the technology that comes with it has allowed us to create a new space for pasta development and new consumer habits. For example, appetizers. This pasta looks both pleasing and good to eat, as well as being very easy to cook, because you prepare them like traditional dry pasta. 粉红花蕊有精密计算机记号空刻，会当甲传统面条还是必讲面无法度加调的酱料加调，而且加热的速度更较平均，代表伫未来气候恶化、小米两百只可能降低状况之下，高科技的造型设计，由安会当固守意大利面上界散心的口感。未来意大利面是伟大的科技救援计划，粉红花蕊是这个计划内底头一杯，互咱看会到、食会到。充满美感、创时代的科技成果。公视新闻，金元庆编译。